한 거대한 기계 앞에 모여있는 여러 명의 사람들. 이들은 오늘 수년에 걸쳐 완성시킨 시간여행 장치 이른바 프로젝트 880을 실행하기 위해 모인 연구원들이었습니다. 장치가 장치인 만큼 많은 전력이 필요했고 Powers 89%, rising. 동시에 What in the fuck happened? 국가 몰래 진행하는 비밀 프로젝트이기도 했죠. You unplugged something? No. 그렇게 모든 준비가 완료되고 오늘의 주인공 짐이 시간여행을 경험할 첫 번째 실험체로서 기계 앞에 섰습니다. Alright, initializing ion generator. 사실 성공을 보장할 수 없었기에 짐을 포함 연구원들 모두가 잔뜩 긴장해 있던 상태. Jim, you ready? 하지만 짐이 어린 시절부터 꿈꿔왔던 시간 여행자라는 타이틀이 코앞에 와 있는 만큼 쫄아있을 시간 따윈 허락되지 않았죠. 이어서 짐에게 몇 가지 주의사항이 전달되었고 We're sending you 1 hour forward. It'll be midnight exactly. Okay? Remember, keep your arms and legs inside the vortex. Anything outside the field, it ain't going anywhere. When you get there, just wait. All right? By definition, we'll catch up to you. All right? I'll see you in 1 hour, okay? 그렇게 현재 시간 11시 짐은 1시간 뒤인 12시로 타임오프 하게 됩니다. 다행히 약간의 두통을 제외하곤 별다른 신체적 데미지 없이 미래에 도착했지만 불과 1시간 뒤임에도 불구하고 연구실 분위기는 뭔가 달라져 있었죠. 그 많던 연구원 동료들은 모두 사라져 있었고 바닥엔 흩어져 있는 서류들과 혈흔들 그리고 권총과 동료의 머리 없는 시체가 널브러져 있었습니다. 아니, 시체는 한 구가 아니었죠. 게다가 Self-destruct in 4 minutes. 4분 뒤 연구실이 폭파된다는 긴박한 알림음까지. 일단은 다른 동료들을 찾아 나서기로 한 짐. This whole place is gonna blow! Welcome to Project 880. 이어서 Gail? Gail? 총성과 함께 여자친구인 게일의 비명소리가 들려왔지만 Welcome to Project 880. 그녀를 발견했을 땐 누군가에 의해 엘리베이터로 끌려가 버리고 말았죠. Self-destruct in 2 minutes. 곧이어 부상을 입고 쓰러져 있는 루이스를 발견한 짐. Jim! Louis! Louis, what happened? Who did this? I don't know. 죽어가던 루이스는 들고 있던 캠코더를 짐에게 건네주더니 We kept filming, like you said. 처음 듣는 말과 함께 I did? You will. Go back. Stop. Stop. 누군가를 막아야 한다는 말을 마지막으로 숨을 거두고 말았습니다. Self-destruct in 1 minute. 이 사태를 수습하기엔 너무 촉박한 상황. 짐은 결국 다시 1시간 전으로 돌아가 동료들에게 이 사실을 알리기로 하는데 패러독스 지금 바로 시작합니다. 몇 시간 전 프로젝트 880의 총 책임자이자 모든 연구 자금을 대고 있는 큰손 랜도 씨를 필두로 시설의 보안관인 발랭 그리고 프로젝트의 실행을 위해 연구원들이 비밀 지하 연구소로 속속들이 집합 중이었죠. 그 멤버로는 MIT를 3번이나 낙방했지만 아빠 기부금 찬스로 이 자리까지 오게 된 빌. 3년 전 음주운전을 하다 트레일러에 치여 하반신 마비 판정을 받은 루이스.
천체 물리학 분야의 유명한 전문가 랜디, 끝으로 오프닝 때 보았던 짐과 그의 연인 게일이 이제 막 연구실에 도착했습니다. 하지만 이들이 비밀이라 여겼던 이번 프로젝트는 사실 국가안보국도 이미 인지하고 있던 상황. 그들은 심지어 연구원들 사이에 스파이를 심어놓은 상태였죠. 다시 방금 전 상황으로 돌아와서 이들은 실험이 순조롭지 않을 거란 건 알고 있었지만 짐이 곧바로 돌아오는 건 계산에 없던 일이었죠. What's happening? What's happening? Something's coming back! What? Why? Why would he be coming back? Jim? The fuck is going on? Jim, what happened? Is that my camera? Guys, bad news. 이어서 1시간 뒤 상황을 동료들에게 브리핑하기 시작하는 짐. I saw a body. It was missing its head. Who? Who was it? Did I mention the missing head part? Okay, so what happened next? I heard a scream. It was you. I ran as fast as I could, but you were being pulled into an elevator. By who? I couldn't see who it was. That's all I saw. Fuck! And then I tripped over Lewis. Wait, what? You were on the floor, dying, and you gave me this camera. Dying? Look, you just said that we kept filming, so I guess we kept filming, okay? 하지만 유독 빌은 짐을 믿지 못했습니다. Okay, so then tell me this. Why didn't you just stick around and find out what was going on before you came back and started scaring everybody? Because the lab was about to explode. Somebody set the lab to self-destruct. Oh, right. We don't have a self-destruct. 그러나 빌이 간과한 사실, Oh, actually, we do. 랜도 씨는 기계가 국가기관으로 넘어가는 걸 막기 위해 이들 몰래 잠복 장치를 설치했던 것. What the fuck? 또한 랜도 씨는 I need to talk to you outside. 자신들 중 안보국 요원이 있다는 것도 알고 있었던 상황. 대략 그 스파이가 누군지도 짐작하고 있었죠. It's Jim, right? That's why you sent him instead. That's why he's so expendable. But he also could be telling the truth. Why don't you let me go forward and find out? 그리하여 랜도 씨는 빌을 미래로 보내 짐의 말이 사실인지 확인해 보기로 하는데, Let's do this, Landau. 하지만 위험한 미래를 보고 온 짐의 입장에선 둘을 말리는 건 당연했습니다. Listen, man, now stop. What are you doing? Easy. I'm going forward to check it out. Look, I'm telling you the truth. I'm not gonna sit around here for an hour to find out. By the time you get there, it'll all be over. No. I'm gonna arrive at 11:50, 10 minutes before you did. 물론 빌도 무지성 타임오프가 아닌 Hit it. 12시 10분 전으로 가는 나름의 전략을 짰죠. Don't do this. 그런데 짐과 마찬가지로 미래로 간 지 채 얼마 되지 않아 다시 돌아오고 있던 빌. I think he's coming back. 문제는 돌아온 것이 What the? What is that? What is that? 빌의 머리뿐이었지만 That's it. Time to get the fuck out of here. Elevator not responding. 지상으로 올라갈 수 있는 유일한 통로인 엘리베이터는 Fuck! The elevator runs on the power from the warehouse. 전력을 모두 소진한 탓에 작동 불가. Security office! They have a phone! Bill's head was some kind of trophy. The killer is taunting us. The phones are dead. 전화를 비롯한 모든 통신 시설도 끊겨버린 상태였죠. The internet's out too. 다만 그것은 Look, 전력 탓이 아닌 that's him. 누군가가 That's him. 이들을 고립시키기 위해 벌인 That's him on the CCTV. 의도적인 짓이었습니다. So the killer cut the lines. When was this? 11 minutes ago. 하지만 No, we were all in the lab. 지하 연구소에 있던 건 이들 7명이 전부. So whoever the killer is, 그 말은 곧 범인은 it has to be one of us. Shit. 죽은 빌을 제외한 이들 6명 가운데 있다는 얘기. 일단은 루이스의 캠코더를 재생시켜 미래 상황을 돌려보기로 한 이들. Jim's not one of us. He never was.
It's true. And he's a bit of a dick. Sorry, it's just peer pressure, really. Yeah. 그리고 알 수 있었던 다음 희생자는 Shit, that's me. 랜디였죠. You're dead. Randy. Or you will be. So now what do you think about all the unchangeable fate stuff? 이에 랜디는 자신의 죽음을 막기 위해 Send me back. Fuck that. Send me back. 이번엔 과거로 가 팀원들에게 사실을 알리기로 하는데 같은 시간 아직 연구소 내에 있을 살인마를 찾기 위해 완전 무장을 한 후 구역을 수색 중인 발랭. 하지만 발랭이 자신을 잡으러 올 줄 알았다는 듯 살인마 역시 치밀하게 움직이기 시작했습니다. 이로써 용의자는 한 명 줄어들게 되었죠. I'm gonna go ahead. 살인마의 기습과 동시에 치열하게 벌어진 전투. 그때 이번엔 게일이 연구원답지 않은 멘트를 내뱉게 되는데 짐은 살인마를 놓쳤다는 사실보다 게일에 대한 배신감이 더 컸죠. Are you a fucking cop? Are you? What's going on? The killer was just here. So what happened? Oh, you know, meet my girlfriend, the super cop. I'm not a cop. 그녀는 사실 I'm an NSA agent. And I'm sorry, okay? 국가안보국에서 심어놓은 스파이였던 것. Wait. What? She's a fucking spy. Literally. Don't say it like that. How do you want me to say it? 그나저나 이 난리통에 아까부터 종적을 감춘 사람이 있었으니 Where's Landau? 그 말은 곧 사라진 랜도 씨가 살인마일 확률이 크다는 얘기나 마찬가지였죠. 그리하여 이들은 곧장 랜도 씨를 찾아 나서기 시작했습니다. Do you have to film everything? According to the future me? Yeah. 하지만 어디에도 랜도가 보이질 않자 이번엔 그의 사물함을 뒤져보기로 하는데 This thing? Ah, perfect. Boys smell terrible. What does that smell? I don't know, Randy noticed it this morning. 그렇게 Yes. Landau's briefcase. Brilliant. 랜도의 서류 가방을 찾음과 동시에 I think it's coming from there. Yes, it is. 유독 냄새가 심하게 나는 근처 사물함에서 꽤 된 듯한 랜디의 시체를 발견할 수 있었습니다. Poor Randy. 이어서 랜도의 서류 가방에서 찾은 것은 몹시 수상해 보이는 디스크 하나. We should see what's on there. 그 안엔 수많은 회사들의 주가가 기록되어 있었고 충격적인 사실은 Oh shit. Wait, dates? What was the first dates? June 13, 2007. 2007. Okay, what are the last dates? 그 주가가 과거의 기록들 뿐만 아니라 August 20th. 2029. 15년 뒤 미래의 주가까지 기록되어 있었던 것. Explains all the breakthroughs you brought to the project. Yeah, and I thought he was just smart. Now, the only way a time machine could be built is if someone from a future in which one had been built used it to come back and build one. What are you guys talking about? 랜도는 이 디스크로 쌓은 불을 통해 타임머신 개발에 투자한 것이었고 Landau. 그 말은 곧 랜도 씨는 He's from the fucking future. It's like having a winning lottery ticket every day for the next 15 years. So, Landau went back to 2007 and started generating all the cash to fund this, all of this. Then he had us build the precursor to the machine that he uses in 2029.
Because otherwise, time travel wouldn't exist in the future. Therefore, he couldn't be here. 하지만 풀리지 않는 의문점 하나. But why does he want to kill us? 굳이 연구원들을 죽이려는 이유였죠. Well, he can't have anybody know that time travel exists now. He has to kill us. 이제 랜도 씨의 의도를 알았으니 But now we gotta find him. 미래가 녹화된 캠코더 영상을 통해 그의 위치를 파악할 차례. This is like time traveling via television. 그리고 다행히 그의 위치를 찾기까진 Yep. Server farm. This is so fucking weird. Yeah, we found him because we saw we found him. 오랜 시간이 걸리지 않았죠. Let's go get him. I'll take this one out. A little wheelchair humor. 그렇게 짐과 게일이 서버실로 떠난 사이 혼자 남겨진 루이스는 이어지는 영상을 보다가 다소 의외의 사실을 발견하게 되는데 It's not him. Listen, it's not him. 그건 바로 랜도 씨가 범인이 아니라 주장하는 자신의 모습이었습니다. Don't keep on doing that. He's not the killer. Kill us all, Lewis! No, he didn't. Yeah, look around, okay? I know I'm not the killer. It's not you, it's not Gail, so that leaves him. Oh, hey, you okay? No, I'm not feeling so great. Nose is bleeding again. I haven't felt right since I got back. No! No, listen! 역시나 랜도는 억울함을 주장했지만 I know what you're thinking. It wasn't me. 짐과 게일은 그 말을 믿어줄 이유가 없었죠. Yep. Server farm. This is so fucking weird. Yeah, we found him because we saw we found him. 다만 I knew you were gonna say that. It's exactly what's on the tape. 미래를 본 루이스만큼은 Shut up. 랜도가 범인이 아니라는 걸 알고 있었지만 No. Gail, please. It wasn't me. It's not him. Listen, it's not him. He killed Randy and the security guard. He was gonna kill us all. No, it's not me. I followed the killer. I found the knife because he must have dropped it. Stop lying! Jim! Kicking him is not gonna help us. Just let me talk to him. He's not under arrest. This is the asshole that wanted to fucking kill us, Gail. No, I'm not the killer. Stop doing that! He's not the killer! He tried to kill us all, Lewis. No, he didn't! Yes, he did. Look around, okay? I know that I'm not the killer. It's not you. It's not Gail. So it must be him. I saw him on the tape! What? You know the tape that's full of everything that haven't happened yet? Yeah? I saw Mr. Lando running. He's not the killer! Thank you. How do you know? Because I saw the killer too. So? Who is it, Lewis? I don't know. What? I couldn't see his face. Great. But it's not him. 그렇게 루이스는 I'll show you. 게일을 데리고 랜도가 범인이 아닌 증거를 보여주기로 합니다. Okay. So there. That's Landau. 같은 시각 짐은 랜도를 맹렬히 신문 중이었죠. Oh, and by the way, we found this. Now tell me about 2029. The world is a fucked up place. In fact, this morning I watched my mother take me to school. Fuck all that shit. Where did you get this disc? The only thing I really know is the name Max Devlin. Max Devlin? Okay, who the hell is Max Devlin? No one knows who he is. All we know is that he's like a ghost that haunts the stock exchange. And he's got more money than you can ever imagine. I can imagine a hell of a lot right now, so please. He works through a network of Wall Street traders. No one knows who they're working for. All they know is that they make trades and they win big every time. They never lose. Because of the disc. That was his secret. And I found it. How? I don't know. All these clues
You know, they were left for me like breadcrumbs, almost like he wanted me to find it. See, that's you, and that's the killer. Damn it, I can't see his face. It's almost like he knows the camera is there. Those clues led me to a small town in Arizona called Destiny. I discovered a top secret facility underground, and it was a time machine. Like ours. No. He perfected it. His machine was advanced, and it didn't cause any brain damage. Wait. What? The nosebleeds, the dizziness. Thought you would have figured that out. Why didn't you fucking warn me? I couldn't because the machine that we are building now is the basis of the one that Devlin builds in 2029. Except he perfects it. 짐의 예상대로 미래에서 온 랜도는 원래 자신이 있던 미래를 완성시키기 위해 타임머신을 개발 중이었던 것이었습니다. So we had to build it. If it wasn't built, I couldn't be here right now. 그리고 랜도는 자신에게 디스크를 준 맥스 데블린이라는 의문의 존재가 It was me. Wait, what? I realized 자신일 것이라 확신했죠. I could go back in time. I could amass a fortune. I could build a time machine just like he did, except it would be me. I could take over his life. And then I thought, maybe it was me all along. 하지만 살인마가 등장하고부터 자신의 생각이 틀렸다는 걸 알게 된 것이었습니다. Once the killing started, I knew I was wrong. So if we find out who the real killer is, we're gonna find Max Devlin. Jim, it's not him. I just watched the tape. He's not the killer. Self-destruct sequence activated. 이어서 예정대로 살인마로 인해 작동하는 자폭 장치. I told you, there is somebody else in the building. Jim, you're gonna have to go to the lab. You're gonna have to try and override it. How much time do I have? 25 minutes. Okay, I'm gonna get Lewis. Be safe. Guys, you can't leave me here! Come on. Fuck. I should know this. 둘이 자리를 비우자 살인마는 차례차례 자신이 해야 할 일을 하기 시작했는데 No, please, we can work together. No, listen to me. No, please. When the time comes, press the red button. 이들의 미래는 살인마가 짜놓은 시나리오대로 빈틈없이 진행되고 있었죠. Give this to Jim. It's your only chance. The killer let me go. Why would he do that? I don't know. All I know is that he told me to come and press the red button. So What? that's what I'm gonna do. What are you talking about? He told me to press the red button, so that's what I'm gonna do. Okay? I don't. Back up. Back up! Please don't shoot. I'm just doing what he told. What's happening? Bill, shoot him! You said there was bodies everywhere. Shoot him, Bill. No. Bill. No, look. You're lying. Bill,
Randy is dead, okay? The new security guard is dead. This asshole killed him. No, he killed him. He's the one. He killed him. Bill, shoot him. Bill, shoot him. I'm not the killer. I'm gonna drop the gun, okay? You? I'm not the killer, man. He is. Shoot him, Bill. Shoot him. You son of a bitch! 그런데 살인마에게 이상한 점이 있었다면 자신이 때려눕힌 게이를 안쓰럽게 쓰다듬고 있었다는 것. Fucking kill you! 그제야 I did what you said. 랜도는 맥스 데블린의 정체를 알 수 있었죠. I pressed the red button. What the fuck are you talking about? You're him. You're Max Devlin. No. 살인마이자 맥스 데블린의 정체는 바로 짐이었던 것. You're gonna kill us all, and you're gonna take the disc. Oh, you're going to become Max Devlin. Not a killer! Not quite. But give it time. What the hell is going on? We can work this out. We can work this out. I've been working for you the whole time. I just didn't know it. 랜도는 뒤늦게 짐에게 빌어보지만 짐의 미래가 완성되려면 랜도의 죽음은 필연적이었습니다. 같은 시각 연구소로 진입하기 위해 전력을 가동시킨 국가안보국 요원들, It's working. We've got power. 그리고 미래의 짐은 현재의 짐에게 이런 짓을 벌여야만 했던 이유를 설명하기 시작했습니다. What did you do? Why? I went back and did what I had to do. First, I killed Randy before he could warn any of us not to come. Just tell me who you are. Then I killed that new security guard, whatever his name was. Van Lang. Nice of you to remember, but we know you're gonna forget. What? 동료들의 시기, 사랑했던 여자가 거짓말을 해왔다는 것도 이유이긴 했지만 무엇보다도 짐의 내면 속에 꿈틀거리고 있던 욕망을 일깨워주었죠. Okay, you started to think about all that money and power, and all you had to do was go back and kill a few people. I can't kill people. I can't, but this is your chance. Okay, this is why you pounded keyboards every night until your fingers bled. Why you got a scholarship to MIT, got to the top of your class, got in front of Landau, got on Project 880. You know what you have to do. Okay, killing Randy will be the hardest, but it gets easier. Killing Landau, you'll almost enjoy. Please listen to me. You have a choice. Just don't do what he says. He doesn't have a choice, and he sure as fuck doesn't have the time for this. Another one of us is coming in a minute, okay? He can't see us. Jim, I'm begging you. Him or me? You're a murdering asshole! Then so is he. Keep up. Whatever, he loves me. He's a good person. He's so a good person. Gil, I don't know. They're our friends, Jim. They're your friends. Nope, they hated you. Just saying.
Please, I just need to think. Please. Please don't do this. 하지만 결정적인 트리거는 바로 I can't let you do this. Here we go. 게일의 배신이었습니다. Fuck! You knew that would happen. Why did you stop her? Sorry, can't cause a paradox, blah, blah, blah. You're such an asshole. Well, I'm you, so. Don't you see? You have no choice. Why? Why do I have to kill people? Because I already did! 이내 현재의 짐은 깨달았죠. 운명은 거역할 수 없다는 것을. Now quick, give me the disc. I really wanted to hold on to it. You are holding on to it. 이어서 미래의 짐은 현재의 짐에게 매우 익숙한 코스튬을 건네주었는데 Get dressed. Gotta look the part. 그렇게 미래와 과거는 마치 톱니바퀴처럼 한치의 오차도 없이 맞아 떨어지게 됩니다. Self-destruct in 4 minutes. This whole place is gonna blow! We got a live one here. Elevator descending. You need a miracle, gal? I give you the NSA. Welcome to Project 8. Welcome to Project 880. I don't want to hurt you. Jim. Louis, what happened? Who did this? I don't know. You know, Francis. I did it for this. For us. It was my destiny! Self-destruct in 1 minute. Self-destruct in 3, 2, 1. Jim? I think you forgot something. Give it to me! Give it to me! Give me the fucking disc. My fall. This falls. Come on. Give me it.
this, you bitch! Come and get We can still make this work, can't we? Help me! You can't escape fate, Jim. 치열한 혈투 끝에 끔찍한 최후를 맞이하게 된 미래의 짐. 그렇게 맥스 데블린이 사라지며 미래가 바뀌게 될까요? 아니면 운명을 거역할 수 없는 미래를 향해 나아가게 될까요? You're the undercover agent, right? Yes. Special Agent Maxine Devlin. 영화는 게일 요한, 아니 디스크를 손에 넣은 맥신 데블린의 미묘한 표정과 함께 막을 내리게 됩니다. 마이클 허스트 감독의 패러독스는 복잡한 시간여행과 그로 인해 발생하는 예기치 않은 결과들을 지켜보는 재미가 있는 SF 영화입니다. 영화는 복잡한 과학적 이론을 탐구하기보다 각각의 꼬여버린 타임라인이 맞춰지는 과정에 더 집중하였는데요. 그 과정에서 발생하는 흥미로운 상황들과 소소한 반전들은 과한 CG 없이 저예산 SF 영화도 충분히 볼거리를 제공할 수 있음을 증명해 보였습니다. 이야기는 빠른 속도로 진행되고 미스터리에 계속 몰입하게 만드는 전개는 만족스러웠지만 꽤나 복잡하게 얽혀있는 설정들이 따라가기 힘들 때도 있어서 수학, 과학 포기자였던 저로서는 이해가 되지 않았던 부분들도 덜어 있었는데요. 결론적으로 한 번 더 꼬아버린 결말, 즉 게일이 사실 맥신 데블린이었다는 설정은 결국 운명의 사이클에 갇혀버렸다는 것을 의미하는지 아니면 새로운 미래가 만들어진다는 것인지에 대해 조금 헷갈리기도 했습니다. 분명한 건 낮은 예산과 만족스럽지 않은 연기력에도 불구하고 패러독스의 90분은 꽤 즐길만한 시간이었다는 거였죠.